Good morning students. Welcome to the Sheba Group of School online class. Today we have to continue this gaseous lesson, and this concept for today, the variation of the volume with temperature of the constant pressure. So how we can understand through this the formulas. First of all, you have to understand about that formula for that the variations of the temperature and this volume. V is equal to mt plus c, that is that the general formula for the variations, volume and temperatures. In this m and c, that is a constant. Okay, here it's not a mass, it's not a in this c, so that is only for the constants. Okay, and the T value, that is the temperature value, you have to consider, that is the 0 degree Celsius, and V naught, that is the volume of that, the answer is C. In this constant also have to consider as the V naught. The volume வந்துட்டு நம்ம இந்த constant value க்கு ஈக்குவலாவும் நம்ம consider பண்ணலாம். The same time, the another constant of m you have to consider as that delta V by delta T. Delta V and delta T. What is that meaning? Delta means the change. The change of the volume is divided by the change of the temperature. So this is that you have to consider the constant m. Okay, I am going to implement for that the value of this formula. V is equal to m. M means delta V by delta T. Delta V by delta T. Okay, and then T the temperatures plus C. Okay, the C value is V naught. So can you understand about this step? Okay, and move to this next step. Have to divide using that V naught for that both side. So V by V naught, and then 1 by V for the delta V delta T, you can write 1 by V naught, and then T plus V naught by V naught, obviously have to cancel, remaining is 1. So this is the last steps of this concept, and then we can write that the previous formula for that V is equal to delta V delta T is into T plus V naught. We can write also for that alpha, that is delta V by delta T V naught. So the alpha would values வந்துட்டு delta V delta T V naught அப்படின்னு நம்ம consider பண்ணோம் அப்படின்னீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம்? So you can write V is equal to that is V naught. So இது வந்துட்டு ஒரு ஸ்டெப் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும், நீங்கள் அது வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை நீங்கள் ஒரு அனதர் ஒரு ஸ்டெப்பாக கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது டெல்டா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ இது நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த வேல்யூவை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறீங்க, தட் இஸ் வி நாட்டை வந்து காமனாக வெளியில் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வி நாட் ஆல்ஃபா டி ப்ளஸ் 1 அப்படின்னு கிடைக்கும். தட் இஸ் த குவைட் மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, த செகண்ட் ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஆல்ஃபா வி நாட் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வி நாட்டை காமனாக வெளியில் எடுங்க. அப்போ கண்டிப்பாக ஆல்ஃபா டி ப்ளஸ் 1 அப்படின்றது கிடைக்கும். இல்லையா நீங்கள் டைரெக்டாக மெத்தடில் எழுதினாலும் ஓகே. ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸில் உங்களுக்கு இந்த இன்டீரியர் ஸ்டெப்ஸ் வந்து இருக்கணுன்ற அவசியம் இருக்காது. ஸோ டைரெக்டாக நீங்கள் வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ஆல்ஃபா டி ப்ளஸ் 1 அப்படின்னு டைரெக்டாக கூட நீங்கள் எழுதலாம். பட் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தட் த வேரியேஷன்ஸ் பிட்வீன் த டெம்பரேச்சர் அண்ட் pressure of the constant. Okay, now we going to explain about that the calculation using that Charles law. In previous class we have learnt about that Charles law. So that is the volume is directly proportional to the temperature. So we can write also V by T. So in these equations have to using that calculations of this chapter for the solutions, and before that we have the lot of values for that 3 types of experiment. Obviously we can see that the Boyle's law. So Boyle's law பார்த்த மாதிரியே தான் உங்களுக்கு Charles lawலையும் உங்களுக்கு இதே calculations வருது. But the difference, what is that? Yes, formula மட்டும் தான் உங்களுக்கு difference இருக்கும். So methods எல்லாமே அதே மாதிரி தான் இருக்கும். So obviously V1 by T1 is equal to V2 by T2 and V3 by T3. So whatever it is, you have the values going to substitute. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ். V1 T1 V2 நம்மளுக்கு கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்குது. த சேம் திங் V3 இருக்குது, பட் T3 நம்மளுக்கு கிடையாது. ஸோ என்னெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க. நெக்ஸ்ட் த லைக்வைஸ் த பாய்ல்ஸ் லா 1 and 2, செகண்ட் 1 and 3. ஸோ நம்ம அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த இடத்துலையும் செய்ய போகிறோம். ஸோ 1 and 2 and 1 and 3.
ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா 1 and 2 ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ V2 மட்டும் நான் வச்சுட்டு மற்றது எல்லாமே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஆப்வியஸ்லி 300 200 நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1/5 நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ we can write for multiplication 0.45 dm cube. ஸோ V2 ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. Likewise we can find out for the T3 value also 1 and 3. So 1 and 3 compare பண்ணுங்க. So T3 have to write down and rearrange the calculations. Finally we have to cancel it for the dm cube values and then remaining 100 Kelvin. So temperature obviously we can get for the T3 and V2 also. So this is the simple way to understand. So mathematical methods என்றதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஈஸியாகவே இருக்கும். பட் வேல்யூஸையும் யூனிட்ஸையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் மாற்றாமல் அப்படியே எழுதணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்ட் மூவ் ஆன் டு திஸ் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். நவ் move on to this the next concept, that is Gay-Lussac's law. So in our 10th standard you can read out for that Charles law, Boyle's law and Avogadro's law, but in 11th standard you have to read about the new laws for the Gay-Lussac law. Okay, that is that depending on that pressure with temperatures. Okay, in this formula have to explain through this the formula, that is P, that is pressure is directly proportional to the temperature. So that is P proportional to T. We can write also P by T, the constant is K. Okay, this is that Gay-Lussac law. Okay, now how can we write off that the different pressures with the different temperatures? Yes, P1 by T1 and P2 by T2. So in this type of equations have to use for that calculations. ஸோ உங்களுக்கு கேல்குலேஷன்ஸில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். ஏன்னா த சேஞ்ச் ஆஃப் த ப்ரெஷர்ஸ், சேஞ்ச் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம இந்த மாதிரியான ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணுவோம். ஜென்ரல் ஃபார்முலா மீன்ஸ் P by T is equal to K, that is constants. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு திஸ் Avogadro's law. Avogadro's law நம்ம சொன்ன மாதிரி படிச்சிருக்கோம். V proportional to the N, that is volume is directly proportional to the number of molecules, that is V proportional N. That is also we can write V by N, that is V1 by N1 and V2 by N2. So you just read out for all the laws of formulas, that is very important. Yes, you know very well about that ideal gas equations. In our 10th standard we learned the lot of times, you have to spend for that the questions. Ideal gas equations கண்டிப்பாக நீங்கள் மறந்துருக்க மாட்டீங்க. ஸோ ideal gas equations ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி நம்ம நிறைய ரிவிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். So that is the same way I am going to explain for the again Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. So ABC, so ABC மெத்தடில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்திருப்பேன். ஸோ லைக்வைஸ் இப்போவும் நீங்கள் அதை அப்படியே நீங்கள் கேரி அவுட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மெத்தட்லையும் நீங்கள் இப்போவும் எழுதலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் the combined formula. So also all volume proportional, that is Avogadro's law, the volume proportional to this the number of molecules, the volume directly proportional to the temperatures, the volume the inversely proportional to the pressures. So this is the general formula. In these three types of laws have to combine, we can write the volume proportional to this NT by P. So நீங்கள் NT by P அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு காம்பவுண்டாக நீங்கள் எழுதுகிறப்ப நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் எழுதுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து நம்ம எப்படி கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ ப்ரொபோர்ஷனல் ஹேவ் டு சேஞ்ச் இன்டு ஈக்குவல் மீன்ஸ் வி கேன் ஆட் ஒன் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த ஸ்டெப்பு நான் உங்களுக்கு நிறைய முறை சொல்லியிருப்பேன். ப்ரொபோர்ஷனல் ஈக்குவலாக சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ த சேம் மெத்தட் ஐம் கோயிங் டு ஆட் ஃபார் R. R is that constant of ideal gas. Okay, so PV is equal to nRT. From these equations we can write R value. How we can find out the R, that is ideal gas constant value for R, PV by NT. So using that formula R உடைய வேல்யூவை நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். R ஓட வேல்யூ நீங்கள் படிச்சிருந்துருப்பீங்க. அந்த வேல்யூஸ் எப்படி வந்தது அப்படின்ட்டு தான் நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிக்க போகிறோம். ஜென்ரலாக நீங்கள் R உடைய வேல்யூவை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு மெமரி பண்ணியிருப்பீங்க. கரெக்டாக? ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் கான்ஸ்டன்ட் R is equal to 8.314. ஸோ இதை நீங்கள் மெமரி பண்ணியிருப்பீங்க. பட் ஹவு வி கேன் கெட் த வேல்யூஸ் அப்படின்றத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். தட் இஸ் த எலாபரேட் ஆஃப் திஸ் சாப்டர். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have to write for that the formula of R. So just now I wrote
PV by NT. Here P, the pressure is 1 atmosphere and volume is 22.4 in gaseous state. Gaseous state la volume உங்களுக்கு 22.4 அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் 10th ஸ்டாண்டர்டில். ஸோ நீங்கள் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் அப்படின்ற வேர்டை நீங்கள் பார்த்தாலே 22.4 நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்திருக்கேன். அதே தான் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன். வியோட வேல்யூ 22.4, தட் இஸ் அக்யூரேட் வேல்யூ 22.414. ஓகே, ஸோ want to write for pressure and volume is 22.414 dm cube with the units and n 1 mole. You can write the number of molecules வந்து நான் 1 mole எடுத்துக்கிறேன். So that is constant. Temperature also we have to take out 273.15 Kelvin. That's generally 273. So 273.15, that is the accurate of the Kelvin. So இந்த வேல்யூஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு? 0.0821 dm cube atmosphere, mole minus 1 and K minus 1, that is divided by mole and Kelvin. So this is that value for R, that is ideal gas constant. But I am not going to stop out for that value. You have to implement a different kind of, what is that? Yes, especially units. In your textbook having that different types of units, the text page number 159. You have to refer the tabulations, different kind of units, how we can write. Pascal, atmosphere, likewise you can write. So on the tabulation you check out பண்ணிக்கோங்க. So depending on this units we can write the values of the different types of R. For example, I am going to take out for the pressure value. நான் இங்கே pressure value என்ன எடுத்திருக்கேன்? 1 atmosphere. Same way I am going to take out for that pressure value 1 bar. 1 bar means 10 to the power of 5 Pascal. ஸோ பாஸ்கல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு அந்த டேப்லேஷன் நான் பார்க்க சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த பாஸ்கலோடைய ஈக்குவல் வேல்யூ தட் இஸ் 1 bar. ஸோ நான் ப்ரெஷரோட வேல்யூவை நான் வந்து இங்கே யூனிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி வேறு மாதிரியான ஒரு வேல்யூவை எடுத்திருக்கேன். பட் அதே மாதிரி வால்யூமும் நீங்கள் 22.7, ஏன்னா அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர்ஸில் உங்களுக்கு டிபெண்ட் பண்ணி இந்த வால்யூம் ஆஃப் கேஸும் சேஞ்ச் ஆகும். பார் உங்களுக்கு வரும்பொழுது உங்களுடைய வால்யூமோடைய வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகும். தட் இஸ் 22.71, தட் இஸ் 22.414 இருந்தது இல்லையா, இங்கே 71 வரும் இன்ட்டு 10 to the power of -3 meters cube. So this is that the different kind of values and T இரண்டுமே உங்களுக்கு சேம் திங் தான். ஏன்னா 1 mole தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். அதே டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. So just one thing you have to notice, the pressure and the volume, that is the two different kind of values in our textbook. சரியா? From these values have to implement for the same equations. R is equal to PV by NT. So we can get the values. So simplify பண்ணுங்க. Finally we can get 8.314 Pascal meter cube K minus 1 and mole minus 1. This is the finest value. But I am not stopping for that. I am going to change out for the Pascal into bar. So Pascal and I bar change பண்ணுறேன். So 8.314 into 10 to the power of -5 bar meter cube, I mean Kelvin minus 1 and mole minus 1. So in this way also have to change into joule. So joule method have to change for that unit. 8.314 joule, Kelvin minus 1 and mole minus 1. So in this value only have to learn in your 10th standard. So 10th standard நீங்கள் இந்த வேல்யூ தான் படிச்சிருப்பீங்க. I hope you remember that the value. ஏன்னா 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நிறைய முறை உங்களுக்கு அதை நான் படிக்க சொல்லியிருந்தேன். ஸோ உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கூட ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம ஜென்ரல் மெமரி பண்ணியிருந்தோம். இந்த வேல்யூஸ் எப்படி வந்தது அப்படின்றத நீங்கள் இப்போது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? I hope you understand for that chapter. In this chapter quite interesting. For that further concept இருக்குது. நம்ம next classல அதை பற்றி நம்ம brief-ஆக பார்ப்போம். Obviously have to send out for the homeworks as per the time. Okay students, thank you.